Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I say good afternoon, good evening, good morning? I think good evening, right? Good evening, everybody. Good evening. My name is Hodan Mohammed. I am the founder and the director of non-profit organization Our Helpers. I'm very proud that everybody's here today. So I would love to more of the community are here, but we're still waiting. They're on their way, maybe. I want to tell you what is Our Helpers first and why we found Our Helpers. Our Helpers is a nonprofit organization that's dedicated to work with the immigrant community. I'm the founder of this organization, but I didn't mean to. I'll tell you why though. It was a day that I was going to my classes to Ohio State where I was taking my social work classes. And suddenly I found an immigrant woman that's walking in a very cold weather. I just wanted to help out and I asked her if she needed a ride. I gave her a ride and we had a conversation. I was asking her why would she be in this kind of situation. There was a sign everywhere that's saying, don't freeze, don't walk, stay calm, stay warm. So I just wanted to know why is she walking in this cold weather. So she told me she has been doing this for 8 months. Because she has been 8 months in the United States, she has no family, no friends, and she is a senior mom, grandmom that is raising her children and her grandchildren too. So I asked her, I didn't know what immigrant people go through at that time, because when we came to the United States, we were sponsored by my dad, and the car was parked in the parking lot and everything was ready for us. So I thought everybody's going through the same thing. But when you don't know what the immigrant people go through, you always ask stupid questions. So I was kind of asking those stupid questions, saying like, why do you have to walk? You know, why don't you just stay home? Why do you have to take welfare and stuff like that? So she said, I have been in the country for 8 months. So I have to walk and go to ESL school to get my welfare benefits. If I miss a day, then I'll be sectioned. I'm going to lose my benefits. The benefit that mom was trying to get was less than her rent, forget about her other expenses. So that made me emotional. So I asked her also if she ever tried to get out of this life to a better life. She said, yes, I tried one time, but it didn't become successful. I asked her what she wanted to be. She said she wanted to be a home daycare provider for her grandchildren. But because of her limited English, she could not finish the classes. I told her 3 things. Number 1, I'm going to help you. I'll pick you up every day since I go to school and I drive on your way. So I will help you with ride. The second thing, I'll help you with the process that you stopped becoming a home daycare provider. The third thing, I gave her my phone number and I told her if you see anyone in trouble, just like you are, give them my phone number and I'll try to help. That was not smart, by the way. So I had her in my mind. When I finished my classes, I came back to her ESL school. I make some excuses and said I'm going to help her with job. She came with me, and I tried to see where she stopped her process. She was done everything, but all she needed to do is just open a direct deposit, get ready for inspection and stuff like that. In 3 weeks, she became a home daycare provider, and she doesn't have to work anymore. So she kept giving my phone numbers to needy people. I didn't know everybody was in need, though. In 3 weeks, I have to deal with 34 families that are all in need. That drives me crazy. At that time, I had 4 kids, all under the age of 5 years old. I was pregnant, and I was a full-time student at Ohio State for my social work classes. My hands were full, but I had no choice, though. So I have to deal with those 34 families, and then I used to drive from one family to the other family, and finally I decided, you know, this is too much for me. How about if I open a walking distance space for them where they can come to me? I was not thinking about an office, because I had no idea what nonprofit organization is at that time. So I tried to look for a space where I can just sit and they can come to me, and it's a walking distance for them. I found a space for $350 in a grocery mart that they can walk to me. And then in a month, they become 100. I'm still in trouble. So I made some calls and I asked for volunteers. I get 2
volunteers who were very passionate about what I was doing at that time. So dealing with 100 families, sitting in an office that is not certified, that also made me, you know, unprofessional and not knowing what I'm doing. Google was my best friend because I didn't know what nonprofit is. Either I didn't know what to help people with. So they tell me their problems, I Google it out. Google was my friend, getting information and helping them. So I Googled and saying, what will I need to do? So Google gave me some hints, said, oh, there's a place called Secretary of State. There's where you go first and certify the office. I went there. And I said, hey, this is what I'm doing. I need to do this. They were like, oh, there's 3 different applications. So you need to pick one, fill it out. But I didn't know what to pick. I didn't know what to choose. Now, as of today, I do. But at that day, I didn't know what corporation means, what LLC means, what nonprofit means. So, hey, I have a question. They were like, no, we don't answer questions. They helped me with business card for attorney's information. I get that one, and I went to an attorney asking those kind of questions. He was very helpful. I just gave him the information the way I'm giving you right now. Everybody's human, you know, like he was like, okay, you know what? Since you're doing this, I'm going to help you. I'm not going to charge you anything up front. Pay me as you feel. And he gave me the guidelines saying like, there's something called nonprofit organization. There's something called 501c3. You need to go through this process and it's going to cost you this much of money. I was like, I was a student. I was not working at that time other than helping these people. So it was hard to go through, but at the same time, no choice for me. So I went through the process, and by March of 2013, we were a nonprofit organization. We had our 501c3, and the organization grown from that one single mom to more than 3,000 families as of today. Let me give this information to the community in Somali though. Okay, waxaan ka hadlayay Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidii aan Our Helpers ku bilaabay baan ka hadlayay. Our Helpers waa non-profit organization oo aan ugu talagalnay community inaan lagu caawiyo, laakiin aniga hodan ahaan markaas khibrad maanan u lahayn, aqoon oo maanan lahayn in dadka la caawiyo. Waan jeclaa dadka inaan caawiyo. Waxaan ku fikiri jiray horta inaan wadankii hadaa ku noqdo insha Allah iskuulka dhameeyo kale inaan ka furo program la dhaho iskaa wax u qabso oo community ayaga danahooda ku qabsanayaan, qof walba uusan qof hoos joogin. Laakiin Mareykan baa baahi taala, Mareykan dadka ku caaway qalbigii kuma jirin. maalin ay si qadar ilaahay baa ku talagalay inay dhacdo anigoo wada iska maraya oo iskuulkayga u socda baan waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo wadada lugeynaysa xilli meel walba calaamada ku dhagan yihiin la leeyahay ha soconina qabowga iska ilaaliya ama gurihiina jooga oo kale maamadii baan waxaan idin ma rabtaa inaan ku caawiyo oo ku qaado dabcan qof walba dhibaataysan u baahan yahay waan qaaday waan la sii sheekaysan waxaan niri maxaa u soconaysaa maxaa u lugeynaysaa maxaa kugu kalifay ayadoo waxaan calaamada meel ku yaalan oo hal lugeynina leeyahay inaan lugeysid maamadii waxay tiri maadhay waxaan joogaa wadankan 8 bilood ehel malihi qaxootiga la iga soo qaaday qofna wadankan iima joogo lacag yar ceeraa la siiyaa haddii aan iskuulkaas aadin lacagtayda ceerta la iga qaadanaya saacad baan sii lugeeyaa saacadna waan soo lugeeyaa waxay wadatay maamadaas ayaga waan ka ilaawadinka idin sheegayay hal dhalo oo biyo ah maalintii oo dhan waxay tiri dhalaas biyaha bes baa ku noolahay subaxii bay guriga ka baxdaa waxay ka soo baxdaa iskuulka 5:00 hal saac bay soo lugeysaa maqribadii bay guriga timaadaa waxay riwaayay ma isku dayday inaad dhibaatadan ka baxdid oo si uunay aad yeeshid ama shaqo raadsatid waxay tiri waxaan damcay inaan guriga daycare ku sameeyo oo carruurta ayada u ahay aan hayo laakiin se way ii suurtagali weyday oo luqadda igu adag darteed waan dhameyn waayay programkii marka maamadii waxaan ku yiri okay hadaba waxa sameeysaa programkan aan isku dayay inaan kugu caawiyo midda kale anaa ku qaadaya maadaama soo wax walba aan guriga hortiisa maro midda saxaada numberkaygaan ku siinayaa qof dhibaataysan hadaad aragtid si Soomaaliya dhan way dhibaataysan tahay maamadii si baan uga tagay waan u soo noqday waan soo qaaday haddii aan fiiriyay maamadu wixii laga rabay galaasidii way qaadatay laakiin waxa ka dhimanaa un inay bangi soo furato guriga inay inspectionkii u diyaariso iyo waxyaabo yar wixii baa la dhamay adoo 3 usbuuc gudahood alxamdulillah maamadii waxay ahayd hooyo ayeeyo guriga ku haysa ilmo ayeeyada u ahayd sidaasna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo kor qaaday culayska ah inay lugeyso laakiin telefoonkeygii bay waxay siinaysa qofkii malaha ka soo horbaxaba oo dhibaato ku aragtay war gabar baa halka joogto dadka caawsay
وكاسا نمبر هذه أدوكو صدح أسبوع وحي يقصو حيرتي محمدي صدن إيو أفر قويس صدقتي أفتي قويس بان مركا معلن با رير ودرايف غري هادانا دباتو دا وحي هيد qofkii markuu dhiban yahay oo u baahan in la caawiyo intaan reerka la ku maqanahay kan baa iga xanaaqa wuxuu dhahaa waybad reerkaas u aaday aniga ku rabay aniga ku sugay waqtigii wad iga soo daaday markaan ku wareeray marka waxaan isiri hadii ka warnaad meel yar xafiis ka furutid oo ayagu ay ku soo lugeeyaan adna galaasay markaa soo dhameystay meesha u fariisatid oo saa ku caawisid sidii baa ilaahay waafajiyay xalaalka ku yaala Juba Mall baan waxaan ka helay qol yar oo 350 la iga kireeyay xaqii ma fariistay bil gudaheeda dadkii waxay noqdeen haddana 100 qoys markaas waxaan isku dayay inaan bal raadiyo sidii meeshan xafiis looga dhigi lahaa maxaa la sameeyaa marka ma garaneyneen hadda sida qofku markuu ii yimaado aan u garanayo waxaan ka caawinay marka uma aan garaneyneen Google ka waxa la yiraahdaa isticmaal jiray computerka ayaan ka baari jiray bal qofkan dhibaatada uu ii sheegtaan gelin jiray maxaa ku caawin karaa sasaan waxaan ku heli jiray informationka adi alxamdulillah maamadaas ay ilaahay sabab uga dhigay inaan maanta organization-keena la bilaabo haddana waxaa ku xiran 3,000 qoys in ka badan ilaahay baa mahadaas iskale waan ku faraxsanahay waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajeynayaa in uu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed ay ku badbaado kuna faa'iido jiilba jiil uu ka dhaxlo aysan ahaanin maqaaxi qof leeyahay oo marna isagu xirto marna isagu furto sidoo kale waxaan mar walba idinku boorinayaa anigu waxaan xafiiska u furay inaan community-ga u shaqeeyo xafiis aan anigu leeyahay ma aha waa xafiis community-ga leeyihiin waa xafiis taan maanta khalad sameeyo intaad qabataan albaabka iga saartaan aad idinku wixii saxda ah ka dhex sameyn kartaan wajazaakumullahu khayr wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you so much, Hodan Mohammed. So as Hodan stated, she started Our Helpers back in 2012 with a single client that she essentially gave a mom a ride home, and Our Helpers grew from one client to over 3,300 clients. So please give her a round of applause. So our next speaker is Mama Muraya, and she's gonna She's gonna say a few words in poetry, with essentially some uplifting words to some of the struggles that she has encountered. So let's give a round of applause to Mama Muraya. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I say you hi everybody. Good afternoon. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. waxaan rajeynayaa in loo turjumi doono waxaan ku hadlayo saaxiibadeena inala jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuuna ku yiri watacaawinu cala albirri wattaqwa walaa taxaawinu cala alithmi walcudwaan noqda kuwa isku caawima ilaahay biriga iyo wanaaga walaa tacaawinu cala alithmi walcudwaan ana isugu caawinina xumaanta iyo dhibta aniga sida magaca laynii sheegay magacayga Maama Muraya la yiraahaa waxaan ahay maama dalka ku nooleed ilaa 16 sano waxaan la imid caruur ayaan la imid dalka markaan imid falillaahi xamdu wax walbaale inta hadday ka soo harto muddo dheer waxaan ku fakarayay oo aad qalbigayga u taabatay community ahaan sida aanu nahay caruuraha yagii siday u baabi'een in badan ay xabiska ugu jiraan in badanna ay suuqa daadsan yihiin dhaqankii iyo culture-kii iyo dhaqankayagii wanaagsanaa uu daaqada uga baxay
inaan maaragtay in badan murugoodo falilaahi alxamdu maalin maalmaha ka mid ah ayaa ilaahay i daransiiyey inaan fikradayda bannaanka u soo saaro aniga oo jecel inaan waxa aan fikradda aan qabo la ila faa'iidaysto aan walaalahayga islaamka u bandhigo oo community-gayagu uu noqdo community wax soo celiya Soomaalidu waxay ku mahmaadaa caanadaatay dabadooda la qabtaa aanu noqono kuwa dib isu saxa aanu noqono waxaan ku fakaray in badan meesha aanu ka nimid sida shabaabka yahay arintii dhalinyaradii siday noqotay magacaan afka ka daayay dhalinyaradii siday noqotay in badda ku dhamaatay in maaragtay jirkooda laga iibsanayo in maaragtay ay taxal murugo iyo maaragtay indhaxumo iyo ceel iyo fakar nacam waxa weeye qof kasta oo dareen leh ama dareen islaam ku jiro ama mid Soomaalinimo ku jirto ma aha wuxuu u dul qaadan karayo situationka maanta aan ku noolahay dalya dabadba inta haday ka soo harto kuwa dabada jira waxba wadankii jira waxba kama qaban karno laakiin macnaheedu waxa weeye ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay dal baynu joognaa u baahan inaan wax ka qabsano falilaahi xamdi waxaan aad ugu hambalyeeynaa ama u mahadnaqayaa dawladda Mareykanka si fiican bay noo soo dhaweeyeen waana dhaqaaleeyeen guriyayna siiyeen raashin bayna siiyeen iskuulay noo direen daawadii bayna siiyeen nacam si fiican bay noo maaragtay ilaahay mahadaha gartay noo soo dhaweeyeen balse nasiib darro waxay noqotay annagii in badan kama aanan faa'iidaysan waxaanu noqonay dad nimcadii maaragtay xajin waayey waxa weeye hadda yadan waxa weeye mawduucu waxa weeye caruuraheena qaar waa xiran yihiin qaarna xarig bay sugayaan oo waa ku daba jiraan dariiqii lagu xiri lahaa bay hayaan qaar waa la dilay qaarna kayfiyadii lagu dili lahaa bay hadda ku jiraan marka waxa weeye warseebaynu wuxuu qabsanaa weeye programkeena caanadaatay dabadooda la qabtaa waarid iyo walaal iyo maaragtay diin iyo community iyo odayaal iyo wax walba wayna leenahay maamooyinka haddaynu anagu kicin cidina inoo kicimayso marka waxaan hadalkaygu ku soo goobayaa anigoo la iiga dambeyn doono barnaamijka magaciisa waxa la yiri caanadaatay dabadooda la qabtaa si aynu wada jir ugu shaqeyno oo wada jir ugu kacno oo aynu qofna qof uusan ku hadlaynin aan dadkeena maaragtay sidaynu u badbaadsan lahayn ilaahayna aan la tala saarano dawladda aan wadankeeda joognana aan la kaashano weeye fikradeydu anigu wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq So thank you so much to Mama Muraya. So just to summarize briefly, Mama Muraya talked about some of the issues that our community faces, essentially with education being the key component. She also talked about criminal justice system. We have two municipal court judges here today. Judge Mohar, thank you so much. So our